So hi guys, welcome back to my channel. This is Rotary Masana and this is my channel. Today I just want to show you how I preserve my mandazi, my sumbusa sheets for Ramadan. Yeah, I already made this. I already made my mandazi. Dough is here. And my samosa sheets, made them already, so we're just gonna cut it into pieces and I freeze it. Yes, the moment I finish making it, I freeze it for longer days, like 10 days without making. After it's finished, iranga nkolayo ebirala era nga mbi preserving in the same way. Yeah, so sikola buli lunaku nembeera mu kukola mandazi anti mandazi no. Kakati bannaye awe tukola nekiti njagala tunyumyemu nga bwemulaba kiki enkola. Waliwo story ebadde etambula ekyatambula by the way ya mwana muwala Kadaama munnaffe Madina Nalubega. Kadaama munnaffe omwami yamutema ensonga ya byanfuna. Komenti nga wansi otubuulire olowooza omusajja ono yali abala kaki? Nze nga nze omukyalo omukulu aikesikeetudde sinyinza okulowooza nti omwami ono yali mu luvubuluvu ate n'amera akasajja ku mutima. Simanyi lwaki abasajja ennaku zino tebakkiriza nti twakozeemu okubasingako. Abasajja basobola okujja ne bakuba ekyeyo. Yes, basobola kubanga gye bali bannyinaffe eno bangi abakuba ekyeyo. Naye munnaye kwegaba baagala tufuula bulogoyi bwabwe. Sigamye nti omwami wange anfuula ndogoyi ye. I'm talking in general. Nkiikiridde abantu bangi benjogerera ku nsonga eno. Abaami baagala fuula baana bawala bulogoyi bwabwe ajja amukolerere. Can you imagine omuntu n'omala okukola ssente z'omuntu azikutegeereko ng'akugamba ngu tuzigulemu ttipa? Like seriously? Abasajja akugulira ettipa gwe ani? Ngu tuzigulemu ttipa. Emiliyoni 10 zigula ttipa bannaaye. Miliyoni 10 zigula ttipa. Temulaba nga omwami ono yakisussa? Yali mu luvu n'ekirala mpulira mbu aliko ekimulondoola. He already yatemako dda omuntu okugulu and mu famire yaabwe mulimu abantu embeera bazze beekolaakola obuntuntu. You know? Kale bannaaye bakwano bange nga mukola simanyi sijja kugamba nti weegendereze kubanga munnaaye ne sisita waffe oyo teyamanya nti omwami we ayinza okukyuka. Sijja kugamba nti weegendereze naye ndowooza tulina kwesabira abatannafuna ababeezi. Mukama ababeere mufune abantu abatuufu nga tebazze lwa bigendererwa. Ate n'ababayina naffe ababayina Mukama atubeere baleme okukyuka okuva ku mulamwa. Kubanga kati just imagine omukyalo ono obulamu bw'omwami ono yabwonoonye. Already yamulekedde olubuto emikono nga mirema. Kati just imagine naye teebereza mu bulamu nkyogo. Naye twesabire nnyo kubanga abasajja ate bo bayitiridde obunafu ate balina ennugu. Omala okukola ssente bwotyo ate n'abifuniramu feeling. Kati ne weewuunya baagala ki? Kubanga ekituufu bambi bw'oba ng'okoze akasente ko ng'okasevinze n'osalawo nti nja kubeera n'omwami nga tomuyisizaamu maaso, era osobola okusigala ng'oli submissive wadde oyinamu omutwalo. Kubanga ebiseera ebisinga era omusajja asigala musajja oba ayinamu oba tayinaamu. Ate era musobola okutambuza obufumbo bwammwe nga mukyali ku mulamo gwe mwatandikirako. Lwakuba ate ffe abakazi bwe tufuna ssente we don't change like men. We do not. Tetukyuka.
bannaffe olufuna ssente nga yawakafunyemu akasente atandika kunoonya ba anti olwo lwakulaba nga tokyamusanira olwo lwafunayo omwana muwala omwana w'abandi so it's so sad. It's sad. Kyanaku nnyo naye tulina kwesabira bakwano, kwesabira sijja kugamba tukole ki, era tulina kwesabira kubanga obusente obukoze mugende mubeere bulungi. Kati just imagine omuntu yakoze obusente abeere bulungi yajjeemu bulemu. Ndira nga lunaku ekuyitirirako si kyangu bambi kikwata ennaku. This is how I preserve my stuff. Sorry, that's my knife. Si kyangu bakwano, si kyangu naye bambi tusabire nnyo sisita oyo ekiseera kyayitamu ate tusaba afune obwenkanya. Tusabe omukyalo oyo afune obwenkanya. Uganda yaffe nga bwenjimanyi mwavu tasinga musango. Drone tezinona naye nga kyekyo bannaayo Uganda omwavu asinga omusango tagusinga. I'm not making sure until engano yonna ebulirayo, otherwise they're getting a dry in freezer, So guys, here are our well, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Those are for 13 days, and now these are my samosa shapes. I make 10 in each bag. These are my bags. Remember, over 10. You take 10. 6, 7, 8, 9, 10. Sabalazeeko process bwengeri gye nkolamu empapula za sumbies. Munsonyiwe njabbala olulala. Naye mulimu si mwangu nno munnaye, si mulimu mwangu, si mwangu naye omyu kolako. Eight, 9, 10. Kumi ngoli kapapula. Bwemala awo nga nteeka mu kibiriiza. Kati wemba ngendo kati olw'okuba nti sizisibye leero sumbuusa, bwe naaba nsiba nja kufulumyayo obuwerako. When I make my meat nja balagako bwe nfumba ennyama yange gye nteekamu. Why not? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Njabalagako bwe nfumba ennyama yange mbalage na bukya bwe nzisiba. Omulimu bwe gutyo bwe gutambula, si byangu nnyo nga bw'obirowooza naye omyeru.
7, 8, 9, 10. They come 10, 10, 10, 10. Because every day I make 10 tens on this. You get them one. 10, 10. See now I'm going to have a fasting. I want to have a go for it. So 6, 7, 8, 9, 10. 10 pieces. Nkola n'akandazi kakutamu kavaamu amandazi nga 10 nako. Nebeera snack gye batandikirako nga bagulukuka. Balaga nkola sumbuusa kitegedde. 7, 8, 9. Nga tuvaawo eight, 9 is what is with this 9, but it is okay. Yeah, so guys, that's it. And now after ngenda kuteekayo mu fridge yaffe empapula zaffe wezifaanana. Omala ng'osibako oteekayo mu freezer. Kati woba ogenda ozikola genda kumbuuza okulutera zijjayo ne zidefrostika n'omala n'olyoka ogusiba. So here we are. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Omuli sumbuusa buli obuntu 78, buli 8 sumbuusa zi bw'oba 10 10 ziri 79. Ansuubira okubala kwamu. This is 1, 20, 30, 40, 50, 60, 79. Remember akamu kabaddemu 1. Kale mikwano byebyo, mwebale okusubscribinga to my channel. Thanks for commenting, sharing. Thanks for liking. I am Mrs. Musana. I love you so much. So this is how I preserve my stuff. I'm gonna freeze it, and